Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll be watching about the advantages of the GST tax structure. So let us discuss about what and all the advantages we have after implementation of this GST tax structure in India. So there are total 6 advantages for our syllabus. That is termination of multiple taxes, types of taxes, removal of cascading effect, ease of doing business at national level and international level, regulation of unorganized industries, the complete online process, and the efficient economy. So let us discuss about all these details in depth. The first one is termination of multiple types of taxes. So different forms of taxes on GST goods and services have been limited since the introduction of GST. So before the GST was implemented, we had central excise duty, sales tax, service tax, luxury tax, special additional duty, countervailing duty, all these multiple types of taxes we had. So all these multiple types of taxes has been now terminated completely, and we have only introduced one type of tax structure, that is GST. GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Next advantage is a removal of cascading effect. So removal of cascading effect, in my introduction of GST chapter in this part 2 video, I've explained with an example. So if you want to understand about the cascading effect very in depth ones, please watch that particular video. The removal of cascading impact, that is elimination of tax on tax. Tax on tax is nothing but you're paying tax repeatedly on what which you have already paid. So this is one of the most significant advantages, that we are removing that cascading effect. Prior to the establishment of GST, there was no set off against the output VAT on service tax paid on input services. So we will minus whatever the tax is paid, and only on the value addition at each stage we will be paying the tax. The GST framework intends to lower the tax burden on the end users. So what happens when tax cascading is eliminated? We are not paying huge amount of tax. Whatever the amount of tax we are paying, it is less comparatively. So the tax burden is reduced, and this allows input tax credit to be used across a wide range of goods and services. So this also facilitates the users to allow the input tax credit to get access to this in wide range of goods and services. ಈ ಒಂದು GST ಅನ್ನೋದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ GST ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಬೆಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ease of doing business at national and international level. With the establishment of GST, the difficulty of filing indirect taxes has been decreased. So before they had to go to particular shop, stay there, particular office, stay there, fill the form manually, and we have to wait in a long queue. But now after the establishment of GST, it's all become so easy. So previously, practically every company had serious concerns with excise customs, VAT registration, dealing with tax authorities, and so on. It was so difficult in registration, and they have to deal with this tax authorities. It was so lengthy process, but now everything has come down in short. Due to surge in exports, GST has earned a competitive advantage in the international markets for goods and services produced in the country. So in the GST, they can easily get registered easily. They can do the business. So this helps a business to
get an international market, to even give an entry to the international market also. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Next is regulation of unorganized industries. Certain unorganized industries and unregulated sectors of the country, such as textiles or the construction industries, have been regulated and are now held accountable. So, due to GST, all business need to register to GST portal. So, what happens? So, all business have been regulated. So, they are not aware of all the companies and all the businesses. GST strives to make payments and compliance is easier to make online. Manage online and input credit can be also be available if the supplier accepts the payment, and ensuring that these industries are regulated and accountable. So due to which they are getting tax input credit if they are registered. So it is even benefiting the unorganized sector also in regulating them. Even the unorganized sectors that ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಚೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Next, complete online process. Under GST regime, interactions with tax authorities would be limited. So they need not go and physically meet any of the tax authority. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತಹ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. With the flow of communications taking place online through a single gateway, there's a only single portal where the communications will be held. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ವೆಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಐ ಆನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ, ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವಂತ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರೋರು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Next is efficient economy. GSA, which is unaffected by business models, procedures, geographical location, or organizational structure, will finally enhance long-term economic growth and efficiency. So we introduced GSA, but this didn't affect any of the business models. Means whatever the structures the business had, the same structures continued. So this didn't affect any of the business. So there's a long-term economic growth in each of the business. The GST has improved India's tax to GDP ratio. This we have seen in the macroeconomic effect of GST video. Please watch that video if you have not seen. This all-inclusive tax ensures stability and equality in workplace. GST establishes single national market and eliminates economic misconceptions. As a result, there will be more voluntary compliance and the cost of compliance will be lower. So what happens? GST, whatever, there's a stability and equality. So in whole country is now become a single market, and whole country follows a single tax rate system. So this has reduced the cost of compliance. So this has helped the business to grow also and earn more revenue also. So GST ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಚಾಲು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is all about the advantages of GST. Hope you have understood about the advantages of GST. If you have understood, please put in the comment box that you have understood. At the same time, if you haven't understood,
Please put all your doubts in the comment box so that we'll be able to respond to your doubts as soon as possible. And in my next video, I'll be coming back with the disadvantages of GST. We just saw the advantages, but let us also see disadvantages in the GST in the next particular video. If you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please press the bell icon, because whenever I post the new lecture videos, you will get the immediate notification of all my new lectures. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.